Ammoo kitaaba istirii kutaa salgaffaa boqonnaa torba paartituu qabadhe isiniif qabadhee dhiyaadheerra. Ayin aggasuudhaan yoo darbe kan waliin laallee Solomonic Dynasty paartii waan irratti waliin laalle Solomonic Dynasty amali Solomonic Dynasty maal akka fakkaatu yoom akka hundeeffameedhaa fi kanaaf the main features of Solomonic Dynasty waliin laallee turre. Har'a immoo paartituu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Paartituun about the Muslim Principalities in Ethiopia. Kanaaf amma akka waliin laallu waa'ee mootummoota musliimaa Itoophiyaa keessatti turan san kana laalla. Kanaaf yeroo ammaa kanatti musliimootni musliimaa Itoophiyaa keessatti turan bara kam akka hundeeffaman akkamitti akka immoo gara aangootti dhufan relation isaan gidduu jiruudhaa fi again the final defeat of this Muslim Sultanate waliin laalla. Kanaaf isin gama keessaniin YouTube keenya subscribe, like, share gochuudhaan jalqaba. Kanaaf the Muslim Sultanate or Principalities in Ethiopia when we laallu what are the reasons for the rise of the Muslim Sultanates in Ethiopia brainstorming question irraa jalqabna waan ta'eef kanaaf mootummoonni musliimaa Itoophiyaa keessatti akka hundeeffamaniif sababoonni maal kan jedhu laalla. As now Ethiopia was free from jihad that means Islam introduced Ethiopia in peaceful way through long distance trade especially by the Muslim merchants and clerics. Kanaaf Itoophiyaan kan ishiin seenaa addunyaa keessatti ittiin beekamtu biyyi Itoophiyaa kun mootummaan Itoophiyaa keessa ture mootummaan Aksumite State in ancient time keessa jaarraa torbaffaa keessatti warreen the followers of Prophet Muhammad who came to Ethiopia accepted or welcomed by a King Al-Najash. Al-Najash kan jedhamu warra kana waan simateef Itoophiyaan jihaadarraa bilisa seenaa keessatti waan ta'eef kanaaf amantii Islaamaa Itoophiyaa kan seene karaa nagaatiin. Then after the introduction of Islam into Ethiopia, several Muslim states established in Ethiopia. Then we are going to discuss about the Muslim Sultanate in Ethiopia now. Then the establishment of several Muslim Sultanate along long distance trade route follows the introduction of Islam to Ethiopia and the Horn. Kanaaf amantii Islaamaa gara Itoophiyaatti akka seenuuf mootummaan Islaamaa naannoo kanatti hundeeffamaa deemaniiru waan ta'eef kun karaa isa tokkoffaadha. Kanaaf gaafa laallu along the Zeila Trade route which served as the most important gateway of Islam to the interior of Ethiopia, a serious Muslim Sultanate were formed. Kanaaf daandii Zeilaa daldala Zeilaa isa guddaa irratti mootummoonni musliimaa baay'een isaanii kan hundeeffamantu jira waan ta'eef jalqaba irratti garuu amantii Islaamaa Itoophiyaa kan seene karaa lamaan. The introduction of Islam to Ethiopia through two important ways, but in the Horn of Africa through three important gateways. Specifically when we come to Ethiopia, the first one, the introduction of Islam to Ethiopia through the port of Adal in the northern direction, but Islam also limited to the coastal area in this direction because of the establishment of the Christian Highland Kingdom in that direction. So the penetration of Islam to Ethiopia through the northern direction was not successful. As a result, Zeila Trade route known as the most important gateway of the introduction of Islam to the interior of Ethiopia. So abii kanaatiif karaan amantii Islaamaa gara Itoophiyaatti seene karaan yookiin immoo wadamni yookiin poortiin beekamaanii Zeilaadha. Karaa Zeilaati waan ta'eef after the introduction of Islam, a serious Muslim Sultanate were formed in Ethiopia during after the introduction of Islam. Keessaayyuu ergasiin booddeetti mootummoonni musliimaa baay'een isaanii hundeeffamaniiru waan ta'eef isaan kunis eenyu fa'iidha? The first one, the Sultanate of Ifat, the Sultanate of Fatagar, Dawaro, Dara, Bali, Hadiya, Arbabini, Sharka, and Adal. Isaan kuni mootummoota musliimaa Itoophiyaa keessa jiranidha. Kanaaf Ifat paartii kanarra jiraachuu baatillee Ifatiin duratti Itoophiyaa keessa kan ture the oldest Muslim Sultanate in Ethiopia was the Muslim Sultanate of Shewa, which was established around the end of the 9th century in Ethiopian history. Then Shewa was the oldest Muslim Sultanate. The second state Sultanate in Ethiopia was the Sultanate of Ifat. Then towards the mid of the 13th century,
A Muslim Sultanate of Ifat emerged to the south of Shewa. Jalqaba maal jenneerra mootummaa Musliimii jalqabaa Itoophiyaa keessatti hundeeffame naannaa jaarraa salgaffaa gara dhumaatti mootummaa Musliimaa Shewaati. Shewa Sultanate of Shewa known as the oldest Muslim Sultanate or the earliest Muslim Sultanate in Ethiopia region. Then around the middle of the 13th century, after Shewa was defeated by Ifat, Ifat emerged to the south of Shewa. Kana mootummaan Ifat kun kan hundeeffame mootummaa Musliimaa Shewa lafa isaarraa gara kibbaatti hundeeffame waan ta'eef isa kan arganna. Then the founder of Ifat was a person called Umar Walasma. Umar Walasma was the founder of Sultanate of Ifat. Then Ifat known as or called Walasma dynasty. So the other name of Ifat was what? Walasma dynasty. Why? Because it was founded by a person called Umar Walasma. Then in 1285 AD, it destroyed the older Maxumite dynasty and became the strongest Muslim Sultanate in the region. That means Ifat defeated Shewa in 1285 and became the strongest Muslim Sultanate in the region. Kana mootummaa Musliimaan jalqaba ture Shewaadha. Shewaan immoo maal jedhama? Maxumite dynasty dha. Maxumite dynasty, what now is Maxumite dynasty? Because it was founded by the Maxumite clan of South Arabia. As a result, the other name of Sultanate of Shewa was Maxumite dynasty. Then the Maxumite dynasty defeated by Walasma dynasty, that means Ifat, and Ifat became the strongest Muslim Sultanate in the region. Kanaaf Shewa was the oldest Muslim Sultanate in Ethiopia region. Ifat called the strongest Muslim Sultanate in Ethiopia region. Kana mootummaa Musliimaa ni ciman erga Shewaan injifataniin booddeetti mootummaa Musliimaa Ifat jechuudha. Moreover, Ifat controlled a vast territory through which long distance trade route of Zeila passed. Kanaayyuu Ifat advantage lammaffaan ni qabu. Naannoo daldalli Zeilaan daldalli karaa fagoo Zeilaa keessa darbu kana kan to'ate Ifat jechuudha. Kanaaf that means therefore the most profitable Zeila trade route came under the control of Ifat. Ifat was the strongest Muslim Sultanate. What was the advantage of Ifat? Because the most profitable trade came under the control of Ifat. Kanaaf madda galii guddaa irraa argatam keessa yoo bara 1270 sometimes until 1332. That means the final defeat of Ifat by Amde Tsion. Zeila was monopolized by Ifat. So Ifat became the strongest Muslim Sultanate in the region. Ifat became strongest rival of the Christian Highland State. Kanaaf Ifat kanaan booddeetti faallaa mootummaa Kiristaana Itoophiyaa kan ta'e sanaan booda waan ta'eef isa kan arganna. But in 1270, the Christian Highland State also developed a great interest in Zeila Trade route. Kanaaf jaarraa bara 1270 booddeetti what happened in 1217 Ethiopia? The establishment of the Christian Highland Kingdom or the Solomonic dynasty in Ethiopia. After that, the Christian Highland State also developed a great interest in Zeila Trade route. Zeila Trade route. Zeila Trade route qabachuudhaaf fedhiin isaanii dabalaa deeme waan ta'eef isa kan arganna. Sababii kanaatiif lolli mootummaa Kiristaanaaf mootummaa Islaamaa Itoophiyaa gidduutti kan jalqabe sababii kanaatiif. Therefore, the need to control Zeila Trade route became the primary source of conflict between the two states. That means the Christian Kingdom and the Muslim Sultanate of Ifat. Kanaaf wal dhabdee mootummaa Musliimaa Ifatiidhaaf gara boodaadhaa immoo Adaliif mootummaa Kiristaanaa gidduu kan ture. Mainni the primary source of conflicting was Zeila Trade route. Kanaaf Zeila Trade routein wal dhabdee isa jalqaba sababa jalqabaa mootummaa Kiristaanaadhaa fi mootummaa Islaamaa gidduu turedha waan ta'eef isa kan arganna. Finally, different small conflicts finally resulted the defeat of Ifat by Amde Tsion in 1332. Kanaafi wala beeti ko isaan gidduu ture kun
keessaayyuu jalqaba irratti wal dhabdee xiqqoo qabu jarreen kun yookiin Zeila irratti waliin dorgommii wayii jira. Dhumarra garuu bara 1332tti Ifat Amde Tsion injifatame. Kanaaf 1732 mean the final defeat of Ifat. Kanaaf Ifatiin erga injifatameen booddeetti immoo Adal hundeeffame waan ta'eef isa kan laalla gara gadiitti. There were several other small Muslim Sultanates in the south, east and the north of Ifat. In addition to Ifat and the Shewa, Ifat and the Shewa is somewhat the largest or larger Muslim state in Ethiopia, In addition to Ifat and the Shewa, we have also different Muslim states, small Muslim states, which were established to south, east and the north of Ifat. Gara kibba Ifatitti, gara baadhaa fi kaaba Ifatitti mootummoota Musliimaa xixiqqoo ture waan ta'eef isaan kana laalla. Isaan kana keenya tokkoffaan isaa the Muslim Sultanate of Fatagaridha. Fatagar emerged around the middle of the 13th century. Kanaaf Ifat immoo kan hundeeffame Fatagar naannaa jaarraa 16ffaa gara giddu galeessaatti hundeeffame isa kana laalla. The Sultanate was situated south of present-day Bulgaa around Shonkora. Keessaa naannoonni bulchaa ture. Naannoo Bulgaa lafa naannoo Shonkora qabu kana bulchaa ture waan ta'eef kitaabota biraa irratti immoo naannoonni bulchaa ture naannoo Ada'aa fi naannoo Bulgaa fi Shonkoraan lafa mootummaan Musliima Fatagar bulchaa turedha. Kanaaf argamisa naannoo daangaa Oromiyaa ammaadhaa fi daangaa naannoo Amaaraa gubbaatti argama waan ta'eef isaan kan arganna. Kan biraa immoo mootummaa Musliimaa ni xiqqaan ni lammaffaan Sultanate of Dawaroodha. Dawaro is also located between Middle Awash River and Upper Wabi Shabale. Gidduu laga Awaashidhaa fi gara gidduu laga Wabi Shabale gidduutti kan argamu mootummaa Musliimaa Dawaro arganna waan ta'eef inni kun mootummaa isa lammaffaadha. Inni sadaffaan immoo Baaliidha. Sultanate of Bali, location in the rich area south of Wabi Shabale. Kanaaf naannoo qabeenyaa qabu yookiin immoo naannoo dureessa ta'e gara Wabi Shabaleetti argama waan ta'eef Sultanate of Bali jedhamanni kun probably inni kun naannoo Baalee godina Baalee amma kana bulchaa ture jedhamee yaadama. Inni kan biraa immoo we do not know when Bali emerged as a state. Kanaaf baay'ina akkamitti akka yooma akka hundeeffame akka mootummaatti akka hundeeffame guyyaan isaan beekamu. Kanaaf Baaliin garuu naannoo kan bulchaa ture rich area south of Wabi Shabaleedha waan ta'eef Wabi Shabalee irraa gara kibbaatti mootummaan ture mootummaa Musliimaa Baalii jedhama. Inni sadaffaan immoo Daraadha. Dara also existed between Dawaro and Bali. Dawaro sitti argama inni irraa between Middle Awash and Upper Wabi Shabale. Bali also located in south of Wabi Shabale. Again, Dara also probably existed between Dawaro and the Bali state. Sankana, and Canberra Muslim Sultanate of Arbabini, also another smaller Muslim Sultanate in Ethiopia. Kana Musliman Tikkan Canberra, Arbabini located between Dawaro and the Hadiya. Similar to Bali, we do not know when this state also emerged. Kanaaf stating kun which yooma akka hundeeffame beekamu kuni kan argannu Arbabini is located between Dawaro and the Hadiya gidduutti argamuusaa argina. Which we know very little waa'ee state kana baay'ee beeknu waan xiqqaa beekama seenaa keessatti jedhama. Kan biraa immoo Hadiyaadha. Hadiya was located to the west of Dawaro and the Bali. Naannoo west of Dawaro and the Baliitti immoo mootummaa Musliimaa Hadiyaa arganna. Kanaaf Hadiyaas Baalee faana yookiin warra kan faana wal fakkaata. We do not know when the Sultanate of Bali Hadiya came to power. Yoom mootummaan Hadiyaan kun gara aangootti akka dhufe hin beekamu. Haa ta'u malee mootummaan kun jiraachuunsaa kan ibsame bara bulchiinsa Amde Tsionidha jedhama. Sababii kanaatiif however the Sultanate of was mentioned for the first time during the reign of Amde Tsion. Kanaaf bara bulchiinsa Amde Tsionitti mootummaan kun jiraachuunsaa kan beekame naannoo kana keessatti waan ta'eef isa kan arganna.
However, Hadiya was the strongest Muslim state, which known by challenging the Christian rulers. Keessaa Hussein Itoophiyaa keessatti Queen Mother Eleni kan jedhamtu intala warra Hadiyaati. She was the wife of Dara Yaaqoob. Political marriage arranged to submit Hadiya under the monopoly. Kanaaf dubartiin siyaasa Itoophiyaa keessatti baay'ee beekamtuun Queen Mother Eleniin bakki ishiin gara kibba Itoophiyaa irraa gara kaaba Itoophiyaatti heerumte warra Hadiyaa kana biraa'u jedhama. Kanaafi isa kan argannaa kan biraa mootummaa Musliimaa Sharkaadha. Kitaabni iddoo kanatti Sharkaa'edha. Sharka ta'uu qaba. Sharka located present day present territory of Arsii. Naannoo Arsii godinoota Arsii ammaa kana immoo kan bulchaa ture mootummaa Musliimaa Sharka arganna waan ta'eef isaan kanaadha. Kanaaf similarly there is no tangible evidence of when the Sultanate emerged as a state. Sharkaan kun akka mootummaatti yooma hundeeffame ragaan qabatamaan hin jiru. Kanaaf no tangible evidence when the Sultanate emerged as a state. However, from the 14th century onward, it existed as tributary to the Christian Kingdom until the first quarter of the 16th century. Keessayyuu hanga jaarraa 16ffaa gara giddu galeessaatti even until the Oromo population movement, this state Muslim Sultanate of Sharka, known by paying tribute for the Christian Kingdom. Second argannaa, again, trade was one of the significant factors that resulted in the recent development of those states. Jalqabarratti gaaffii nuti ittiin jalqabne deebisa iddoo kana arganna. So what were the main factors for the emergence of Muslim Sultanate? From that factor, the first and the most important factor, or the significant factor for the emergence of this state was under the rise and the development. This state was what? Trade. Kana mootummoota Musliimaa kan akka isaan ka'aniif, kasaan cimaniif, kasaan guddataniif sababa guddaa kan ta'e daldalaadha. Keessaayyuu Zeila Trade. Advantage isaan qaban baay'een isaanii gara daldala karaa daldala Zeilaatti dhiyaatu waan ta'eef isa guddaan isa kanaadha. Kanaaf trade was one of the significant factors that resulted in the rise and the development of this state. Then trade served as a significant source of livelihood. Kan biraa madda galii isaanii isa beekamaadha. It acted as a major agent that resulted in the formation of Muslim Sultanate. Daldalli kanaaf karaa ittiin mootummoonni Musliimaa hundeeffaman inni guddaan daldalaani waan ta'eef isaan kan arganna. However, it remained a major source of conflict between the Christian Kingdom and the Muslim Sultanate. Negatively, trade also became the source of conflict between the Christian Kingdom and the Muslim Sultanate. Karaa biraa daldalli kun deebi'ee walitti bu'iinsa mootummaa Kiristaanaadhaa fi mootummoota Musliimaati. Keessaayyuu Ifat, again later on Adal, especially which lead up to the conflicts between the Christian Kingdom and Adal, the Battle of Shumburakure, Battle of Wainadaga in 1529 and 1543 respectively. So, the primary source of conflict between the Christian Kingdom and the Muslim Sultanate of Adal and Ifat was what? Trade, Zeila Trade route. Second arganna. After its establishment, Ifat conducted a series of campaigns against its neighboring sultanate, extending its hegemony over this state. Keessaayyuu Ifat Shewa injifateera yenneera bara 1285tti. Achiin booddee mootummoota Musliimaa baay'ee isaanii of jala galchaniiru waan ta'eef irratti banuudhaan it also resisted the expansion of the Christian Kingdom. Kana mootummaa Kiristaanaa injifachuudhaan beekamu warreen kunis yookiin irratti loluu banuudhaan banamu warri Ifat kun kan ittiin beekaman. Kanaaf Ifat was defeated by Amde Tsion in 1332. Then one branch of Walasma family mean Ifat was becoming realized that Ifat was becoming an easy target to the Christian Kingdom due to its location. Kana Walasma family warri ta'an kun one branch warri ta'an kun maal hubatanii Ifat harka mootummaa Kiristaanaa ila galaa jira. Dhiibbaan irratti baay'achuu danda'a. Maaliif due to its location? The location mean on the Zeila Trade route. Sababii kanaatiif kana nu hubatan
Keessaayyuu Walazimaa ruling family kun bakka lamatti qoodaman dhumarratti. The merchant wing and the militant wing. Merchant wing warra daldaltoota, militant wing immoo warra loltoota waan ta'eef isaan kun garsaanitti deemaniiru. So it moved further to southeastern lowlands and established a new and vigorous Muslim Sultanate of Adal in the Highland district around Harar in 1367. Kana one branch of Walazima keessa militant wing kun gara southeastern lowlanditti gara kibba ba lafa gadi dakee Itoophiyaatti siquudhaani mootummaa musliimaa haaraadhaa fi cimaa hundeessan kunis Adal jedhama waan ta'eef isa kan argannaa Adal kan hundeeffame kana bara 1367 in the place of Ifat. Ifat was defeated by Amde Tsion in 1332. One of the strongest Muslim sultanates that emerged along trade route and became the center of resistance against the Christian Kingdom until the second half of the 16th century was Sultanate of Adal. Keessaayyuu mootummaa musliimaa inni baay'ee cimaa ta'eef naannaa daandii daldalaa Zeila irratti kan hundeeffame akkasumas immoo giddu galeessa mormii mootummaa Kiristaanaa irratti mormuudhaan kan beekamu mootummaan bara gara 16 giddu galeessatti mootummaa musliimaa Adal ta'e jechuudha. First of all, Ifat was the strongest rival of the Christian Kingdom. Ifat was defeated in 1332 by King Amde Tsion. After that, Adal was founded by one branch of Walasma family. So, Adal became what? One of the strongest Muslim state, which known by resistance against the Christian Kingdom until the second half of the 16th century. So, the first center of this state that in Adal extended especially around by Walasma dynasty was as the place called Dakar. Teessoon Adal bakka sadii jedhamee yaadama. The first one Dakar naannoo jedhamutti arganna Dakar. Lammaffaan immoo Harar City. Sadaffaan immoo finally jaarraa 16 booddeetti because of population movement. The last center of Adal was Hausa in Afar region. And the first center of this state or Adal was a place called Dakar, located southeast of Harar. Kanaf gara magaalaa Hararraa gara kibba baatti kan argamu Dakar teessoon isaanii jalqaba. Then the Walasma family consolidated its power in the new center and began another phase of military campaigns against the frontiers of the Christian Kingdom. Kanaaf achi Dakar gubbaa ta'anii mootummoota kiristaanaa irratti lola bifa haaraadhaan kan jalqabanii iddoo kanarraayyuu. As a result, in 1520, the center of Adal was changed to the city of Harar. So the city of Harar means the second political center of Dakar. From this, we can understand that first of all, the center of Dakar, the center of Adal was at the place called Dakar. Adal was founded in 1367. So from 1367 up to 1520, the first political center of Adal was Dakar. Later it shifted to the place called Harar, the city of Harar. Then the defeat of Imam Muhammad in 1543, that means the Battle of Wainadaga. Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Ghazi was defeated by the force of Christian Kingdom, and because of the population movement and expansion for the Sultanate to change its political center, its capital to Hausa in 1576 or 1577, which is in the present day Afar region. So Abikanatif, the third political center of Adal was Hausa. Dakar, the first one, even until 1367 up to 1520. From 1520 up to 1576 or 1577, the capital of the political center of Adal was Harar. Finally, after 1576 or 77,
they shifted their political center from Harar city of Harar to a place called Hausa in Afar region. Kanaaf teessoon isaan gurguddoo kana sadanii har'aaf kan isiniif qabannee kana fakkaata. Yeroo itti viidiyoo biraatiif topic biraatiif walitti deebina. Kanaaf YouTube keenya like, share, commentii gochuun hin dagatinaa.